Hey, no, I won't die. Instead, I will leave and proclaim what my heavenly Father's done. He has punished me several times, but he has not let me die. The danger of devils all around me. Yeah, cause I used to do evil, to speak evil. Nishatoka choka na mshauka fibi. Unafikiri kushivi ni rahisi, kuishi life yenye goda pandisiki, kufanya bishi tena shetani mnafiki. Ukidhandoa kurafiki, tafadhali bro sikiza medali na badili hali, badili kimentali juu shetani halali, akidevice njia mbalimbali za kugeuza serikali yake Mungu wa amani. Weapons kali kali kama kemikali za kudestroy madem na machali kanisani. Chunga shetani asikutie mashakani ili kukuleta gizani, lakini wapi Mungu yunasi, mbona wasiwasi? Me never gonna give up on this life. Achia hapo. Wakenya wataiba hizo lyrics. Acha kwanza. Hivi ndio tunaanza kukulaunch. Majina ni Splendor Martin. Anaitwa Splendor Martin. Splendor Martin. Msanii wa Ringtone. Si msanii wangu. Ni msanii. Wasi muhimu sana ya pili. Wacha sasa atoe kali. No, I will not die. Instead, I will live and proclaim what my heavenly Father's done. He has punished me. Hey, producer unasemaje? Hey, no, I will not die. Instead, I will live and proclaim what my heavenly Father's done. He has punished me several times, but he has not let me die. The danger of devils all around me. Yeah, cause I used to do evil, to speak evil. Huyu anaharibu kuliko Rex. Huyu mkali. Unajua Rex. Hata Diamond afika hapa wote wakiimba kizungu kunja mdomo. Achana na calligraph bwana. Achana na calligraph bwana. Sawa, sikia. Ringtone unasemaje about msanii wako mpya? Si msanii wangu. Mimi sichukuangi wasanii. Ila tunamsimamia, ana Teddy Bear kwa hapa amemsikia. Kasipul ndiye ana market, atakuwa anampeana za ndani. Wewe ni mfadhili. So, mdhamini. Wangoje ngoma yake in 2 weeks Life imekuwa hard sana kwa street. Wacha kulia. Cheki bro. Wachana na negative. Kila mtu anateseka. Kwa hii serikali sasa kila mtu, hakuna mtu anawachwa. Unaona hata rais mwenyewe. Hakuna mtu anabakishwa. Wewe hata uko sawa, uko na sweta. Lakini kupata mboka ya kufanya. Achana mambo mboka, ngoma ndio mboka. Utaanza na kufagia sasa kitu yote unabonga naona ni lines. So unaweka beat tu. Wewe tumbia, nataka kujua unaishi wapi? Mimi naishi town kwa street tu huko. Lakini uache kuchana bana, sawa? Tunataka uingie pale ndani ukule, sawa? Ukunywe maji kwanza, hiyo matawi itoke. Alafu ingie pale upoe chapati mbili na nini nyingine? Tunakuja kulipa saa hii na wache kukula majani. Ama producer utadili na wasanii wanakula majani. Sogeza kamera yako nyuma. Unajua utaanza mpua yetu. Haisi ile bana. Nyuma kidogo. Nataka sasa ni usiku, nataka ikuwe clear. Na unajua nimeumia mapua. Anatushutingi mapua kubwa bana. Wacha wanasema nini? So huyu msee umesikia venye amesema ni anaishi kwa street na anajua kuchana mistari. Yesu anasema Yesu anasema wacha wakuje kwangu vile walivyo. Na Yesu aliambia wale watu wale Wafarisayo na watu wa kanisa, aliwaambia msiponiimbia mimi mawe itanisifu. Sasa huyu ni mawe. Huyu msako tu sawa. Ingia pale ndani, uchukue chapati. Pale utapata msichana waiter mwenye ako na fika kubwa. Mwambie kwa bili ya Ringtone chukua tu chapati. Sema tu mwenye ako na mwili ya dunia. Chapati na maharagwe bro. Mwenye ako na mwili ya dunia. Mwambie ni Ringtone. Atakuja hapa nini before. Lakini ingia pale ndani ukirap. Msanii hajasema jina yake. Ameshasema. Wewe ndio hujasikia jina bana. Anaitwa Blender. Wewe una complain mpaka kwa video za kanisa wewe kwenda wewe. Si ati uko na sura poa, Jina yake ukweli. Anaitwa nani? Martin Mwaura Wanjiru. Martin Mwaura Wanjiri. Mdogo wangu Wanjiru. Wewe acha mambo ya udogo wako. Sasa huyu tunataka kulonji huyu Martin Wanjiru. Kwa YouTube channel unaweza Splendor Martin. Tunamlaunch. Splendor Martin Mwaura. Tunamlaunch to the world. Aenda hata pale kule Splendor to the world. Sawa? Usiogope bro. Piga keroma. Hebu kama cheki Mato. Tulia kwanza. Mato kamu. Na cheki luku ni ya wasanii, si ndio? Tutasort. Wacha kutuaibisha. Luku ni ya bro, sijali. Atakuwa sawa. Pari. Atakuwa sawa. Haya. Sawa. Piga chapati hapo ndani.
Unaonaje Luke? Kuna msanii next? Ulionaje Luke? Luke. Wewe Momo. Huyu ndio launch. Sema Momo. Au yashaomoka bana. Huyu ametoka Uganda. What's up my Huyu friend? hatumjui. Bana. Unajua kuna style mpya imekuja, mulika Momo kustumwambia. Hii kitu Nuko kote kwa makelele In case asikie kunyora. Unatembeaje na short tao? Uzima hiyo. Amefua nguo zote. Uzima hiyo kitu. Ukiona mwanaume amevaa kinyasa amefua nguo zake zote. hapana, sio hiyo. How is Useme Uganda? basi wewe. Tupe ka freestyle kidogo. Ni Mganda? Kweli kachumbari haipashi moto. Nimenogewa, nimejifea. Ladha yako tamu wala sauti. Mna distract msanii hapa, relax kwanza bro. Si mungoje hapa from bana. Sim support pia wangu vile Kiganda mmesema. kidogo, tunapenda wimbo za Kiganda. Kidogo Aya, unaweza piga. kupiga Kiganda. Piga za ndani. Huyu ni hatari, ana video 4 huyu. Piga basi moja. Acha waendesha kaola kutufungia, walai wa bila isitokuachia. Walipo moto moto na teketea, hivi ngulizo umeumbwa au umeshushwa. Maana mwenzio umeniweza mimi nashindwa ta kufikiria. Angalia Angalia YouTube. umenikoroga. Wewe boss wako. Hebu tupigie moja ya Kiganda bro. Huyu jamaa Chamilio. wewe msanii. Si Chamilio. Wewe wako store. Mombasa. Wewe sasa alafu unarudi unasema Nani teo kuna hatari wasanii, unaenda unatafuta bahati anasema hapa tuweke. Sijala hiyo wimbo ni mbaji hiyo, nikumbushe wimbo bahati hapa. Yeye mimba na Kikongo. Hiyo upumbavu inakuwa naimba ni gani hiyo upumbavu inakuwa naimba? Nikumbushe hiyo upumbavu yake. Ni gani inaitwangaje? Mkando. Watoto wanatoka hao, watoto wakuu wanatoka, ndugu yangu, acha kunichukua mapua bwana. Hebu unaitwa nani bana? Sema jina baba. Ama machandi bro. Wewe acha ujinga bana. Acha tuchukue jina ya msanii. Bwana anaitwa Momo. MOMOX. Momo extra. Bwana pacha kirema, unajua? Wanasemaga Big man. Kuja recommend msanii hapa kidogo. Angalia msanii hapa kidogo. Hapo. Za ndani hizo. Umepata msanii? Msanii mkubwa sana, Ndio hiyo. Wape handles wanakupata wapi? official Momo Instagram. Kumbe anasikia Kiswahili. Mimi Nigeria ndugu yangu. Ndugu yake Rema kama mshauri. Unajua Rema sio? Atiwe ni nani? Wewe ni Nigeria tena? Ati huyu ndugu yake Sema nimekulia Mombasa, unajua wakati wa sasa. Ni Nigeria amekulia Mombasa. Hiyo kitu rent imetoshea. Tulia wewe. Wewe ni nini baba? Wewe unajua ulipi rent bwana. Acha sisi wenye tunalipa pia sisi tunataka kuishi kwa on compound. Acha peane handles alafu maliza. MOX Instagram official Momo, TikTok official Zima Momo. bwana. Ringtone mbona una wivu? Utakiwa wenzako pia waomoke bana. Iko hivyo? Wapeana handles. Momox MOMOX club wale alafu. Wewe umeokoka? Wewe unatuweka kwa klipu moja na washarati. Jana akasema ameokoka. Amekataa Yesu. Ameokoka bwana. Umeokoka? Muislamu. Wewe ni Muislamu ama umeokoka? Muislamu. Hapana. Mwambie delete dhambi, delete dhambi. Kuna kusema mimi Muislamu kutoroka katikati. Muislamu wa ukweli hafanyi usherati. Hai. Ringtone umeokoka wewe. Wewe hii angalia. Hii ni usherati. Hii ni tabia za kisherati. Unajua yeye ni msherati ndio maana amevaa kinyasa akienda hela chomeke haraka haraka. Jana Mombasa na baba bukta. A producer unasemaje about msanii tukimalizia? Pia hiyo kamera. Wewe kwenda wewe. Unasemaje? Unaharibu kazi wewe. Chagua interview yetu tunamalizia hapa, utakuja tufanye interview yetu. Sawa. So Ni lini? Kesho kutwa. Sasa simalize kesho kutwa basi. Si ndio? Na usizumzuma pua za watu hivyo bro.